सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। अमेरिका कैनेडा दरमियान मौजूदा सरहदी पाबंदियों तो सीमित छूट, परमानेंट रेजिडेंट्स के नज़दीकी परिवारक मैंबर हुण कैनेडा हो सकणगे दाखिल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दी जानकारी। अमेरिका के उत्तरी कैलीफोर्निया में एक गैर गोरे नौजवान नूं गली विच नच्चण के कारण पुलिस वालों हिरासत में लैण का मामला। शहर के पुलिस मुखी ने निरपक्ष जांच की कीती मंग। ओंटारियो के बहुते हिस्सों में शुक्रवार तो खुल जाणगे कई कारोबार। प्रोविंस अर्थचारा नूं रीओपन करन दे दूजे पड़ाव विच होण जा रहा दाखिल। टोरंटो के मेयर जॉन टरी ने एंटी ब्लैक रेसिज्म विरुद्ध शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कम्यूनिटी का किया धन्नवाद। कहा टोरंटो पुलिस की वर्दी ते लगाए जाणगे जल्द ही बॉडी कैमरे। ते हुण खबरां दा विस्तार। कैनेडा विच कोरोना वायरस के नवे 1200 मामले सामने आने तो बाद देश विच वायरस संबंधी मामले वध के 96,653 हो गए हैं ते मृतकों की गिनती भी 7,835 हो गई है। पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने इस बारे जानकारी सांझी की है। विभाग के मुताबिक क्यूबिक सूबा कैनेडा विच कोरोना वायरस का केंद्र बनया होया है, जिथे हुण तक 55,572 पुष्टि किए मामले सामने आ चुके हैं ते 4,984 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। ओंटारियो सूबे विच 30,860 पुष्टि किए मामले ने ते 2,450 लोगों की मौत हो चुकी है। हुण तक कैनेडा भर में 19 लाख तो वधेरे लोगों की जांच की जा चुकी है। विश्व सेहत संगठन ने 11 मार्च को नोवल कोरोना वायरस को ग्लोबल महामारी ऐलानिया। संगठन के मुताबिक विश्व भर में 7.15 मिलियन तो वधेरे लोग इस वायरस नाल इन्फेक्टेड होए ने। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 4,07,000 तो वधेरे लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गवा चुके हैं। सरी आरसीएमपी ने सरी के गिलफर्ड एरिया में गैस स्टेशन से खड़ी एक कार विचों शक्की कोकीन, हैरोइन, नशीलियां गोलियां, 20,000 डॉलर और कुछ हथियार बरामद करने का दावा किया है। सरी आरसीएमपी की कारपोरल जोनी सिद्धू ने कहा है कि गश्त कर रहे एक अधिकारी ने 168 स्ट्रीट और 96 एवेन्यू के नेड़े गैस स्टेशन की पार्किंग में खड़ी शक्की कार को वेख्या। जो उस कार की जांच पड़ताल की गई तो उस विचों नशीले पदार्थ, नकदी और कुछ हथियार मिले ने। इस संबंध में एक आदमी और एक औरत को गिरफ्तार भी किया गया है, पर जांच जारी होने के कारण दोष तय नहीं किए गए। जोनी सिद्धू ने कहा है कि नशीले पदार्थों की बरामदगी फ्रंट लाइन अधिकारियों वालों दिखाई सरगर्म पुलिसिंग की वड्डी मिसाल है। ओंटारियो के सिक्ख्या मंत्री का कहना है कि टोरंटो एरिया स्कूल बोर्ड से नस्लवाद के लग रहे दोषों बारे जे ऑर्गेनाइजेशन ने आप कोई एक्शन ना लिया तो वह आप इस मामले में तब्दीलियां करने लई तैयार ने। पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जिथे वख-वख नस्ली पिछोकड़ के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, उस बारे पिछे जे मुकम्मल हुई रिपोर्ट में सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे ने कहा है कि नस्लवाद बारे कुछ ठोस करने दे ऑर्गेनाइजेशन की कोई दिलचस्पी नहीं लगती। यह रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आर्लेन हिंगिंस वालों तैयार की गई है। इस कहा गया है कि स्कूल बोर्ड में एंटी ब्लैक रेसिज्म मौजूद है। इस मामले को हल करने के लिए लीचे वालों 27 ऑर्डर्स भी दिए गए हैं और यह यकीनी बनाने लिए भी कहा गया है कि वह प्रभावित कम्यूनिटीज़ नाल विचार वटांदरे तो बाद एंटी रेसिज्म पॉलिसी लैके आउण। इस दौरान स्कूल बोर्ड वालों जारी बयान में भी कहा गया है कि एंटी ब्लैक रेसिज्म नाल नजिठण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध ने। टोरंटो और कुछ होरना इलाकों को छड्ड के ओंटारियो के बहुते हिस्सों में कई कारोबार जिन्हां विच रेस्टोरेंट्स, सलून्स और मॉल्स आदि शामिल ने वो शुक्रवार तो खुल जाएंगे। प्रोविंस अर्थचारे को रीओपन करने के दूजे पड़ाव में दाखिल होने जा रहा है। ओंटारियो के पब्लिक हैल्थ यूनिट रीजन विचों बहु गिनती 12 जून तो दूजे पड़ाव में दाखिल होंगे। इसका ऐलान प्रोविंस वालों कर दिता गया है। ग्रेटर टोरंटो एरिया के नाल नाल नायगरा और विंडसर उन्होंने इलाकों में शामिल नहीं जिहड़े दूजे पड़ाव में दाखिल होने जा रहे हैं। इस सूची विचों बाहर रखे गए रीजन पहले पड़ाव विच ही रहणगे। प्रोविंस ने कहा है कि हर हफ्ते के शुरू में सरकार वालों पहले पड़ाव विच रहण वाले इलाकों बारे दस्सिया जाया करेगा ते अगले पड़ाव विच दाखिल होने दे योग हन जां नहीं। Today we're taking the next step. It starts this Friday, June the 12th at 12:01 a.m. with increasing the limits on social gatherings from 5 to 10 people. I know that staying apart from our friends and loved ones has been one of the hardest parts of the last few months, and hopefully today's announcement will bring some relief. I also know that for so many of us, the restrictions around places of worship have been extremely hard. During these uncertain times, our faith has never been more important. That's why I've asked that places of worship across the province be able to reopen as of June the 12th at 12:01 a.m. at 30% building capacity. These are important steps to getting life back to normal, but we also need
to get people back to work. We need to get the economy going, and to do this as quickly as possible. We're moving forward with a regional approach, and we're moving forward with an approach that lets us make decisions for specific parts of Ontario based on what's happening on the ground, based on the advice of the Chief Medical Officer of Health, our command table, and our local public health experts. Most regions in Ontario will be allowed to proceed to Stage 2 this Friday, June the 12th. We will continue to keep a close eye on regions that will not open this Friday, and we need just a little more time. We will continue talking to local officials who are playing a critical role in determining what areas can open, and I am confident that the rest of the province will get to Stage 2 very, very soon. And the good news is Stage 2 will allow people to resume many parts of their daily life. Wedding venues and religious places of worship will be able to host wedding ceremonies with a 10-person limit. Drive-in and drive-through venues for theaters, concerts, animal attractions, and art installations. Beauty salons, hairdressers, barbershops, day spas, and other personal care services, with the exception of facial services. Indoor shopping malls, with the food courts restricted to takeout. Restaurants and bars will be allowed to open their patios. Summer day camps will be able to open as well. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਮਾਰਕ ਸੈਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। So here I am after 37 plus years of serving what I believe to be the greatest law enforcement agency in the world. I've watched this organization from start to finish grow, learn, listen, and serve the greatest, fourth largest city in the North American continent and the most diverse city in the world. I've also met and made some of the best partnerships and friendships while in office of the chief. Therefore, it is not with a heavy heart that effective July 31st of this year, I will relinquish my seat as Chief of Police of the Toronto Police Service. I want to thank the members of the Toronto Police Service Board, past and present, for working with me and giving me the opportunity to serve as chief. I want to thank my fantastic command. These executive officers are the best in the world, and I've yet to see a diverse as this command has been right across the world, and I'm so proud of working with you and having the opportunity. I want to thank my wife and family for standing beside me each and every day of these 5 years plus. I couldn't have done it without you. And I want to thank the citizens and communities of Toronto for their partnerships you've created for us in keeping Toronto safe. You are responsible for solving most of the cases that were presented in this city. You're responsible for working us through the good, the bad, the indifferent. You're the ones that came to the table to keep us in check whenever it was necessary. I also want to thank the media. There is a double-edged sword to this relationship, but no one ever can deny the power when put for the good that saved a whole lot of lives and prevented harm to many by delivering important, informative messages. And last but not least, I want to thank every member of the Toronto Police Service family. Many are called, but few are chosen to become a member of this organization. This is the big show. This is the last dance when it comes to policing in Canada. There is no denying it. We haven't been perfect, but we've always tried to move towards excellence. My advice is to never stop, always listen, and serve with compassion. Throughout my tenure as chief, my first appearance to every new recruit that joins this organization, I tell them, we are looking for guardians, not warriors. This is necessary if we're going to fully grasp public value in today's policing environment. I've lived in the city as long as I've served it. I've never switched jerseys. I've always remained Toronto. Loyalty is demanded, and it's necessary to serve this seat. I've always given it 100%, and it's time to say
Thank you, Toronto. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ तमाम ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਮੰਥ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। Happy Seniors Month, Mississauga. Mississauga is a city that cares and always has the best interests of our older adults at heart. Our seniors have built our city, and they deserve nothing but the best and to age with grace and dignity. Addressing the situation in our long-term care homes has been a long time in coming, and I'm pleased that the government is committed to taking action. While it's sad that it took this crisis to enact the type of change we need to see, we must embrace a positive path forward. This city's older adults are generous and selflessly give back as volunteers and mentors throughout our city. We're always looking for ways to support our growing older adult population and make Mississauga one of the most age-friendly cities in the world. And that is why, as a result of my consultations with seniors groups, we've launched a website specifically designed for older adults, our most vulnerable community during COVID-19. Our seniors can visit mississauga.ca/coronavirus and hit the Guidance for Older Adults and Caregivers tab to get more information and support during this pandemic. This easy-to-navigate site has up-to-date information and free resources for our seniors. During this month, I encourage everyone to virtually reach out to older adults you know and check in on them. Ask them if they need support in any way or just have a friendly conversation. Our older adults need our support and attention now more than ever. One small act of kindness can make the biggest. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਬਲੈਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। When a number of peaceful protests took place against anti-black racism and anti-Indigenous racism in our city, I want to thank people for coming together in the Toronto way to constructively call for change. We have heard that message loud and clear. We know from Dr. Davila that COVID-19 is hitting harder in communities with higher percentages of visible minorities. These facts of life are unacceptable and need to change. I support the Board of Health's direction to ask Dr. Davila through the 2021 budget process and COVID-19 recovery planning to make recommendations to the Board of Health on reprioritizing City of Toronto resources to address better the social determinants of health, including specifically a focus on anti-black racism. This will go hand in hand with the establishment of and the work of the Confronting Anti-Black Racism unit within the city government. We are also committed to continuing to modernize our police service and ensure that it is the most accountable police service in Canada and free of bias when it comes to policing. That's why carding was ended. It is why we finally agreed after many years of debate to collect race-based statistics on policing. And that's why we approved the implementation of body-worn cameras for officers last year and why we are now working to fast-track the rollout of those cameras this year. Over the last 5 years, I've been privileged to work with Chief Mark Saunders on the modernization efforts of the Toronto Police Service. On our watch, these modernization efforts have significantly expanded community policing and the increased use of technology and civilians, all within an average budget increase of 1.6% per year, less than the rate of inflation. ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। This is an incredibly difficult time to be apart from a spouse, a child, or mom and dad. We hear that. That's why
we're bringing in a limited exemption to allow immediate family members of citizens or permanent residents to come to Canada. I want to be clear, though. Anyone entering the country will be required to quarantine for 14 days. And if you don't follow these rules, you could face serious penalties. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 243 ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,860 ਅਤੇ 24,492 ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 603 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ GTA ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। OPP ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗਸਟ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਪਰਹਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਫ੍ਰੈਂਥਨੇਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 42 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੈਨੀਅਲ ਮੌਜ਼ਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਹਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਂਥਨੇਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰਜ ਫਲੈਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 2 ਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮਾਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਮੇੜਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਕਿੰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਲਮੇੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 5 ਜੋੜੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ OCI ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।